Друзья, привет, hi! Приветствую вас на канале English. И по вашим заявкам продолжаем данный плейлист «Английские слова» с грамматическими пояснениями. Значит, рекомендую смотреть весь плейлист и закреплять все дополнения наш плейлист 10 тысяч английских слов. Итак, мы с вами двигаемся дальше. Следующее слово. Значит, ваша задача правильно переводить, соответственно, слова и фразы и предложения. Итак, ничего. Это будет nothing. Мы ничего не можем с этим поделать. Давайте с вами это скажем. Мы ничего не можем с этим поделать. Значит, мы скажем, мы ничего не можем. We can do nothing. We can do nothing about it. Это именно такое выражение do nothing about. То есть поделать с чем-либо. То есть we can do nothing about it. То есть мы не можем ничего поделать с этим. We can do nothing about it. It means. Это означает we can't change it. Мы не можем это изменить или мы не можем повлиять на это. Как вы скажете, мы не можем повлиять на это? We can't. Значит, влиять то же самое, что и влияние слова influence. Далее, we can't influence на это. Как вы дальше скажете? We can't influence, повлиять на это. It. Значит, запомните, повлиять на что-то, на кого-то, influence something. Это нужно запомнить. Постоянно здесь делают ошибки, то есть influence something, повлиять на кого-то, или же, соответственно, повлиять на что-то, на кого-то, это influence something or someone, so without a preposition, без предлога, without a preposition, что многие почему-то его оставляют, предлог. Okay, we can do nothing about it, so we can't change it, we can't influence it. Далее, лидировать, вести, это будет глагол lead. Кто сейчас лидирует? Кто? Who is leading now? Who is leading now? Кто сейчас лидирует? Далее. Лидер будет leader. Leader. Значит, он один из самых выдающихся лидеров. Он один. Здесь сложная достаточно конструкция. He is one of. Далее, самых выдающихся. She is one of the. Выдающихся это great, это великих. То есть выдающийся one of the greatest лидеров. Он один из самых выдающихся лидеров. Многие говорят так. He is one of the greatest leader. Но забывают поставить множественное число. Видите, лидеров. Не забывают поставить s. He is one of the greatest leaders. Например, 20 века. Соответственно, 20 века вы скажете of the 21st century. Of the 21st century. Итак, nothing. We can do nothing about it. We can't change it. We can't influence it. Influence something, someone. So without a preposition, lead. Who is leading now? A leader. Ну, в принципе, можно просто спросить who is leading, но now просто усиливает. Who is leading now? Next. Leader. He is one of the greatest leaders of the 21st century. Далее, лидерство будет leadership. Значит, у него есть лидерские качества. У него есть he has лидерские качества, leadership qualities. Такое выражение, значит, qualities это качество. He has leadership qualities. Далее, ведущий, там, например, он ведущий эксперт в этой области. Вот ведущий будет leading. Он ведущий эксперт в этой области. He is a leading, ведущий эксперт, expert в этой области. In this area. He is a leading expert in this area. Далее, социальный.
social. Это социальная проблема, то есть это общественная проблема. Это социальная проблема. It's a social problem. It's a social problem. Leadership. He has leadership qualities. Leading. He is a leading expert in this area. Social. It's a social problem. Далее, общество. Очень часто это слово неправильно произносят. Общество. Как вы скажете, общество? Значит, это отражает состояние нашего общества. Давайте сами скажем, это отражает состояние нашего общества. Или, допустим, эта ситуация отражает состояние нашего общества. Эта ситуация, this situation, отражает это reflect, this situation это it, поэтому reflects, состояние, the state, кого чего, of our society. This situation reflects the state of our society. Далее, феномен. Как сказать феномен? Соответственно, будет phenomenon. Это реальный феномен 21 века. Это реальный феномен. It's a real phenomenon. It's a real phenomenon 21 века. Of the 21st century. It's a real phenomenon of the 21st century. Значит, неправильно понять в одно слово это misunderstand. Значит, я боюсь, ты меня неправильно понял. Я боюсь, такая фраза. I'm afraid. Ты, you, неправильно понял меня. Misunderstood me. I'm afraid you misunderstood me. Далее. Society. This situation reflects the state of our society. Phenomenon. It's a real phenomenon of the 21st century. Misunderstand. I'm afraid you misunderstood me. Далее, недопонимание. То есть неправильное понимание. То есть это существительное misunderstanding. Misunderstanding. Значит, старайся избегать любого рода недопонимания. Старайся избегать. Try, избегать, to avoid. Любого рода. Any kind of misunderstanding. Okay? So try to avoid any kind of misunderstanding. Далее. Вместе будет together. Together. Значит, спасибо вам за вашу поддержку. Thanks for your support. Мы сильные вместе. Давайте сами скажем. We are strong. We are strong. Вместе будет together. Thanks for your support. We are strong together. Далее, вот together это вместе, а раздельно это слово separately. Separately. Там они живут, соответственно, раздельно. They live separately. They live separately. It means, это означает they don't live together. Они живут вместе. Misunderstanding. Try to avoid any kind of misunderstanding. Together. Thanks for your support. We are strong together. Separately. They live separately. Далее. Раздельный. Это прилагательное. Это будет separate. 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 Раздельное. Например, это два раздельных слова. Это два, мы там указываем и говорим these are two. These are two separate. These are two separate words. Это два раздельных слова. These are two separate words. Также еще другое значение, то есть может быть, соответственно, separate, может быть
раздельное, да, это, соответственно, adjective. Adjective прилагательным. И может быть verb. Там разойтись, к примеру. Они разошлись. They. То же самое слово, только оно используется глаголом. They separated. They separated. Видите, только другое произношение. Separate. They separated. They separated. То есть они разошлись. Если это мы с вами вспомним фразовый глагол, который это означает, то это фразовый глагол break up. То есть they broke up. Или также еще мы слышим часто they split up. Помним, split, split, split. They separated. Separated. Или separate, это может быть прилагательное. Тоже такой важный момент. Далее, друзья мои, дальше создавать будет create. Create переводится как создавать. Вот такой пример. Кто создал нашу Вселенную? Кто? Who? Created. Значит, мы помним, что вспомогательный глагол не нужен. С who, значение кто. Во время past simple и present simple. Who created нашу Вселенную? Our universe. Who created our universe? Или другой пример. Мы могли бы создать что-то более конкурентоспособное. Мы могли бы. В смысле, сейчас могли бы. We could create что-то более. Something more. Конкурентоспособное. Competitive. Competitive. Yeah. We could create something more competitive. Почему я именно уточнил, что сейчас? Потому что надо использовать тогда, если сейчас, то could plus verb. Если мы говорим в прошедшем времени, мог бы там что-то сделать, могли бы что-то сделать, но не сделали, это вот именно для present. То есть вы понимаете, что could это мог, и could означает мог бы. Это so imaginary, это воображаемая ситуация, imaginary situation, imaginary, okay? Please remember, если сказать мы могли бы создать что-то конкурентоспособное и говорите о прошедшем могли бы, тогда это уже другая конструкция. Could have plus что? Plus past participle плюс третья форма глагола. Could have plus past participle. И тогда мы сказали бы we could have created. We could have created. И далее там something more competitive. Это очень важный момент. Could have в прошедшем месте. It's imaginary. Это воображаемое. Далее. Ты такой креативный. То есть мы скажем you are so креативный. Creative. You are so creative. You are so creative. Итак, повторяем. Separate. There are two separate words. They separated, they broke up, or they split up. Create. Who created our universe? Could plus verb. Present, so imaginary. We could create something more competitive. Could have plus past participle. We could have created something more competitive. Yeah? And you are so creative. Yeah? One more word, creative in our list, в нашем списке. You're so creative. Okay, good. Далее, создатель. Соответственно, это будет creator. Creator. Значит, кто создатель Вселенной? Кто? Who is the creator? The creator of the universe. Смотрите, Вселенная это the universe, потому что это единственное в своем роде. Мы говорим the sun, Солнце, мы говорим именно the sun, the universe, это единственное в своем роде, мы используем the. Who is the creator of the universe? God. Бог. Who is the creator of the universe? Далее, значит, соответственно, природа, nature, и отсюда образовалось слово, это природный, натуральный, естественный, это natural. Значит, соответственно, нам нужно сохранить нашу природу. Нам нужно we need to save our nature. Нам нужно сохранить нашу природу. Или такие еще лозунги часто мы слышим. Нам нужно сохранить нашу планету. We need to save our planet.
natural – это натуральный. Это натуральный ингредиент. It's a natural ingredient будет ingredient. It's a natural ingredient. Okay? So, creator. Who is the creator of the universe? God. Nature. We need to save our nature. We need to save our planet. Natural. It's a natural ingredient. Okay? Значит, действительно, this information is very important, and we need to go on. Нам нужно с вами продолжать. Значит, соответственно, не натуральный, неестественный, в одно слово unnatural. Unnatural будет. Соответственно, его речь кажется такой неестественной, его речь, мы скажем, his speech, кажется, seems, такой, so, неестественный, unnatural. His speech seems so unnatural. Даже я не хочу звучать неестественно на английском языке. Я не хочу. I don't want звучать to sound unnatural. Unnatural на английском языке in English. I don't want to sound unnatural in English. Далее. Значит, это мы с вами разобрали. Далее. Значит, естественно, это будет naturally. Naturally. Значит, естественно, соответственно, он завалил тест. Naturally. Naturally. Естественно, naturally. So, he failed. He failed. В смысле, тот тест, he failed the test. Naturally, he failed the test. В принципе, это синоним таким словам, как clearly, или таким словам, как obviously, clearly, naturally, he failed the test. Далее, значит, не, естественно, в одно слово. Это будет unnaturally. Unnaturally. Okay, so, большинство студентов говорят на английском очень неестественно. Как мы с вами скажем, большинство студентов, most students, говорят по-английски speak English очень неестественно, very unnaturally. Most students speak English very unnaturally. Okay? So, unnatural, his speech seems so unnatural. I don't want to sound unnatural in English. And naturally, he failed the test. Clearly, obviously, unnaturally, most students speak English very unnaturally. И последний рывок, значит, соответственно, публично будет publicly. Значит, это было объявлено публично. Это было it was объявлено, пассивный залог во времени past simple, announced, публично, publicly. It was announced publicly. И далее, такие слова, вот их часто путают. Смотрите, знаете разницу вот этих слов? Смотрите, quite и слово еще такое quite. В чем на самом деле здесь разница? Смотрите, quite и quite. Значит, вот это слово quite, значит, соответственно, означает довольно, вполне. Кто-то скажет, этот урок, this lesson, вполне интересный. This lesson is quite interesting. This lesson is quite interesting. Этот урок вполне интересный. А quiet означает тихий, там, quiet, там, тихо, quiet. Тихо, к примеру, quiet. Совершенно разные слова. И, соответственно, еще наречие, образованное от слова тихо, это, какое наречие? Тихо, это будет, соответственно, quietly. Он сказал это очень тихо. He said it очень тихо, very
quietly. He said it very quietly. Итак, publicly. It was announced publicly. Quite. The lesson is quite interesting. Quite. Quite. Quietly. He said it very quietly. Значит, действительно, мы с вами двигаемся по нашему плейлисту, разбираем самые важные, самые нужные слова в примерах и с грамматическими пояснениями, но у нас теперь повторение. So, nothing. We can do nothing about it. We can't change it. We can't influence it. Influence something or someone without a preposition. Lead. Who is leading now? Leader. He is one of the greatest leaders of the 21st century. Leadership. He has leadership qualities. Leading. He is a leading expert in this area. Social. It's a social problem. Society. This situation reflects the state of our society. Phenomenon. It's a real phenomenon of the 21st century. Misunderstand. I'm afraid you misunderstood me. Misunderstanding. Try to avoid any kind of misunderstanding. Together. Thanks for your support. We are strong together. Separately. They live separately. Separate. Adjective or verb. These are two separate words. They separated. It means they broke up. They split up. Create. Who created our universe? Could plus verb. So it's about present. Imaginary. We could create something more competitive. Could have plus past participle. We could have created something more competitive. It's about the past. It's an imaginary situation about the past. Creative. You're so creative. Creator. Who is the creator of the universe? Nature. We need to save our nature, or we need to save our planet. Natural. It's a natural ingredient. Unnatural. His speech seems so unnatural. I don't want to sound unnatural in English. Naturally. Naturally, he failed the test, or clearly, or obviously, he failed the test. Unnaturally. Most students speak English very unnaturally. Publicly. It was announced publicly. Quite. The lesson is quite interesting. Quite. Quite, yeah? Quietly. He said it very quietly. Okay, thank you very much. So let's continue this playlist. Yeah, what a good idea. Thank you.